Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Galeron Gedanken der Tat aus der Reihe Menschen der Tat. Und es freut mich außerordentlich, heute bin ich bei Andrea Donnoli in Italien in der Nähe von Bologna. Und wir werden jetzt mal gucken, wer dieser Andrea Donnoli ist. Bis gleich. Ja, dieses Interview werden wir in Englisch machen. Ich werde das Stück für Stück übersetzen. Damit ja, wird es ein wenig länger, aber ich denke, es lohnt sich. So, hello Andrea, it's nice, it's a pleasure to have you here. Hi Peter, Hi. thank you for inviting me. It's really a pleasure for me too. We have a lot of things to discover together. This is for sure. So, let us start, just say something. Who is Andrea Donnoli? How you went to the guy that you are today? Alright, so it's a long story. To make it short, I'm a father of 3 children, 20, 17 and 7, and I'm always been involved in nature, so I like a lot, everything is natural, especially sea, water, rivers, land and plants. That is my specialization at the moment. You want to translate a little bit? Yes, I will try. Also Andrea ist Vater von 3 Kindern und er hat seit seiner Jugend einen Bezug zur Natur bekommen und das ist auch, was seine Arbeit im Moment prägt. So, there are a lot of people, they love the nature, but you are kind of addicted to the nature. So was there a special moment in your life when you had this strong love for the nature, for the plants? Yeah, sure. When I was a child, I spent a lot of time with my grandfather and uncles in the orchard. So I was staying in the summertime to cultivate annual plants and looking after chickens, bees and ducks in the farm of my grandfather. So that moment was a kind of imprinting to start love the nature and look around the plants, the fruit trees, etc. Also Andrea hat erzählt, dass er in frühester Kindheit zusammen mit seinem Großvater und seinen Onkeln immer draußen war und sich durch die Landwirtschaft und die Selbstversorgung eigentlich mit der Natur auseinandergesetzt hat und daher seine Liebe entstanden ist. My grandfather was original from Germany, France. Okay. Also sein Großvater Franz ist ursprünglich aus Deutschland und der hat ihm die Liebe zu den Pflanzen, den Tieren und der Natur als solches weitergebracht. So, then you grew up and then you had to decide what should I do with my life, and so what was your personal evolution in that? Yeah, so I start studying some technical, let's say primary school in robotics, so I was fascinated about mechanics and information technology as well. And then I decided to move into the university for economics, and I took a master in sales and marketing. so Okay. nothing in nature, but I was always spending my time to stay in nature with mountain bike. I started teaching free climbing, and I was doing free climbing, canoeing and diving. Andrea erzählt weiter, dass er in Sachen Ausbildung, in Sachen Beruf sich für
etwas anderes entschieden hat. Also er hat die Robotik ausgewählt, auch die Mechanik hat ihn sehr fasziniert. Aber trotzdem hat er auch immer sehr viel Zeit in der Natur verbracht, sei es mit dem Mountainbike oder er war sogar Instruktor für Freeclimbing und hat durch das eigentlich stets einen guten Kontakt zur Natur gepflegt. So then the moment arrived when you had your first impression about that there is something with the plants and some devices you can put to help plants to grow. Mm-hmm. Yeah, so that was approximately 10 years ago. So it took a lot of time, my evolution. I mean, I've done multiple outdoor sport to understand that the connection with nature was very helpful for me to recharge my battery during my job. And finally, when I decided to buy this place here, I discovered the ElectroCulture. Also Andrea hat durch dieses viele draußen sein und durch die Auseinandersetzung mit der Natur gemerkt, dass es viel mit ihm macht, dass er seine Energien wieder aufladen kann und es ihm hilft, im Job zu bestehen, indem er viel in die Natur rausgeht. Vor 10 Jahren hat er diesen Platz hier gekauft. Wir befinden uns hier im Hinterland von Bologna in den Hügeln und damit begann sein Kontakt zur Elektrokultur. So at this moment just buying a house has nothing to do with electroculture. What happened at this time? Yeah, because I bought the house because I love to fish in the river and I was traveling around the mountain to discover new streams for fish trouting and so I had a maple tree that was very sick with fungus and a lot of bad fungi attack on the plants. So I was thinking to cut the plants in my garden, but I discovered a Lakoski coil solution to try to save the plants. Er hat dann auch hier in der Umgebung das Fischen gelernt und ging viel auch an die Flüsse zu fischen. Und bei dieser ganzen Arbeit hat er noch mehr verstanden, auch was das Wasser angeht und die Energien. Und dann hatte er einen kranken Apfelbaum, der von einem Pilz befallen war und er dachte zuerst, er müsse diesen Baum schneiden, fällen und ging dann aber auf die Suche und ist so auf die Lakoski-Spule gestoßen und hat das ausprobiert. So then you tried Lakoski coil. I tried in October. I put in place this Lakoski coil on this maple tree that was totally destroyed. I was looking at YouTube video, so I hope this video will inspire some people to try. And in the springtime, the plants start growing very strongly, showing new leaves, new life. And I was really astonished because at the beginning I was a little bit skeptic. Andrea ist so wie ich auch immer ein großer Skeptiker und möchte die Dinge selber ausprobieren. Er hat dann im Oktober für diesen Apfelbaum eine Lakoski-Spule platziert und dann war er im Frühjahr sehr erstaunt, dass dieser Baum richtig kraftvoll neue Triebe gemacht hat, neue Blätter gemacht hat und zurück ins Leben gekommen ist. And so that was the moment where you lost a little bit of your the skeptic about those things. And Yeah, so sure. what happened then? I start to dig deeper on the electroculture. I start to read Lakoski books. I discovered we had 32 books translated in Italian, but I was reading in French, in English, and looking after
research. I did a lot of research and I start new projects with antennas. Andrea erzählt weiter, dass er durch dieses Erlebnis dann tiefer in die Materie eingestiegen ist und wirklich sich Informationen, Bücher, Material, Internetvideos angeschaut hat und Andrea ist in der Lage, auf Französisch, Italienisch und Englisch zu lesen, das hat ihm sicher geholfen. Und an einem gewissen Punkt hat er mit eigenen Projekten begonnen, mit eigenen Weiterentwicklungen dessen, was er gefunden hat, und sein Weg führte dann vor allem über Antenneninstallationen. Das sind Installationen, wo wir die Ätherenergie aus dem Himmel quasi runterleiten, sei es in die Erde oder direkt an die Pflanzen. So then you started your own work with the devices. Exactly. My first antenna was very simple. Was you will see in the garden, you will see the maple plant, you will see the first antennas, iron and copper inside wire, and I planted the potatoes, and that was my first real experiment for growing my own food, very successful since the beginning. Also er hat dann angefangen mit einer ganz einfachen Antenne, die er für seine Kartoffeln installiert hat, und das war ein großer Erfolg. Und Andrea war auch bestrebt, seiner Familie, sich selber den Zugang zu natürlicher, hochwertiger Nahrung zu ermöglichen. So, and you said you started with one antenna with the potatoes. Now we are here in your laboratory, and it's plentiful of devices and antennas and everything, and also out there in the garden is full of installation. So how it evolves, huh? You want to know how it evolves? Yes. Yeah, okay, so when I decided to create my food forest garden with the permaculture approach. So I started to plant new fruit trees, I started to increase the raised bed to cultivate my own vegetables, mixing electroculture with permaculture and also ElectroCulture all together, and my garden started to grow faster, and especially during the time I was planting around 1,000 tree aromatic plants, medicinal plants, and also annual plants like salad or tomato, etc. I was experimenting for other 5-6 years alone without any sharing, let's say. And then I had some friends from the permaculture movement that came here, and they asked me, why, Andrea, do you have in April the asparagus? How could be possible you can cultivate the grape fruits at 1000 meters and you have already all these fruits available so shortly? Das begann dann ein Zusammenspiel zu werden. Andrea war überzeugt von der Philosophie der Permakultur, und er hat diese beiden Dinge kombiniert, hat Permakultur einen eigenen Food Forest angelegt. Er hat über 1000 Bäume und medizinische Kräuter sowie aromatische Kräuter gepflanzt, neben dem ganzen jährlichen Gemüse, was er gepflanzt hat. Und das hat er alles für sich alleine gemacht und hat das auch nicht geteilt, weil er hat einfach sein Ding gemacht und überall noch ein wenig ElectroCulture installiert, bis dann Freunde aus der Permakulturbewegung bei ihm zu Gast waren und ihn gefragt haben, wie machst du das? Auf 1000 Meter hast du den Spargel so früh wie niemand anders, du hast die Früchte, und das müssen die Menschen wissen, dieses Wissen sollst du teilen. So they told you that you have to share your secrets. Exactly. They told me you cannot keep for yourself alone. It's time to share. So in 2018 I wrote some articles and I start sharing my experience. I wrote a small ebook, my orchard in ElectroCulture,
and that is free. And people can download in English as well, in Italian was the first. And then I continue my journey in research. I planted and tested more than 10,000 plants in this place, in 3,000 square meters. Dann haben diese Menschen eben zu Andrea gesagt, er muss das teilen, er muss das unter die Menschen bringen. Und dann hat er 2018 begonnen, die ersten Artikel zu verfassen. Er hat zudem ein E-Book geschrieben, das es im Moment in Englisch und in Italienisch zum freien Download im Internet gibt. Und nach diesen Tagen haben Andrea und ich beschlossen, dass ich hier wahrscheinlich den deutschen Part übernehme und nach seine Arbeiten in die deutsche Sprache übersetzen werde. And yeah, you told us about everything, how it started, and now you are quite the leader in ElectroCulture in Italy, and you produced a lot of books and videos, and also you gave courses and seminaries, Yeah. and you made a lot of installation. Tell us a little bit about your installation that you are doing. Alright. Yeah, so I continue to share. I've organized training, webinars, and I'm teaching in the permaculture as well. I have a lesson only of agriculture, energy and electroculture in the permaculture PDC. But then people start knowing me, and we did also some documentary on TV, and they called me to make some installation for large farm, biological farm, organic farm, for blend, for flavor, for mice, and for wine yard, or for horticulture. And so I started my first installation 4 years ago. It was 12 hectares. Wow. With towers, with energetic towers, Irish towers, like I call menhir, and antennas for the vineyard, antennas for the horticulture. And I started that way, and now we have more than 100 installation in the country, and some installation 5 are over 100 hectares each. Wow. Mit seinem Gang in die Öffentlichkeit wurde Andrea bekannt. Er ist heute wirklich unbestritten in Italien der Mann für ElectroCulture. Und so fanden ihn die Leute und haben ihn gefragt, ja, kannst du nicht mal bei mir eine Installation machen? Er hat mittlerweile über 100 Installationen im Auftrag gemacht. Und darunter gibt es 5 Installationen, die eine Fläche von über 100 Hektaren abdecken. Also ihr seht auch hier werden wirklich Plätze geschaffen, die wieder zurück in Harmonie geführt werden, und ich finde das eine großartige Arbeit, was Andrea macht. So you made a lot of installations, but was it just your pleasure to do the installation, or is there also some feedback from the people? Absolutely, it's a result. I'm very result oriented. I mean, when I started my journey, it was to make my own food super energetic. My objective was always to have super food. It means everything I do, it's a natural energy. We use natural energy, free energy. We don't use electricity, it's only a word, but there is no electricity, magnetism, etheric energy, some electricity of course is inside. Er hat mit diesen Installationen dann ganz viel abgedeckt, eben das wurde eingesetzt auf Getreidefeldern, im Weinberg oder im normalen Garten, im Blumengarten, überall. Und das Wort ElectroCulture ist ein wenig, kann auch
einem etwas Falsches suggerieren, weil es wird von außen keine Elektrizität zugeführt. Es geht nur um freie Energie und Ätherenergie. Und sein Antrieb war, sich selber hochenergetisches Essen zu produzieren. Also er sagt eben Superfood auf dem energetischen Level. So, what you heard about your clients, where you did these installations, were they happy or were they just like? Yeah. At the beginning, like I say, we start very small in a plot or a small garden. Then we start large biological or organic farm with 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares. And year after year, they commission me more installation to enlarge extend the solution, because they had very good results. Results are number one, you increase the quality of the food. That's very important in terms of vitamins, minerals, antioxidants, and also in the herb essential oil can increase 3 times, 5 times. Er beginnt seine Installation in der Regel mit einer kleinen Fläche, und schon nur, dass seine Kunden ihn dann jedes Jahr wieder anrufen, um das Feld zu vergrößern, um noch mehr Installationen zu machen, spricht für sich. Punkt Nummer 1, dass er sagt, wie sich die Elektrokultur auswirkt, ist, dass die Gemüse einen höheren Nährwert haben, einen höheren Vitamingehalt, einen höheren Grad von Antioxidantien, und bei den Kräutern, also sei es aromatische Kräuter oder medizinische Kräuter, kann der Gehalt an ätherischen Ölen sich steigern, und da habe ich eine Zahl im Kopf von bis zu 20%. On top of this, we reduce all the fertilization. We arrived 0 fertilization, no need to regenerate the soil apart at the beginning, and no treatment. Step by step we reduce all the treatment to 0 treatment, and plants can grow bigger, larger, with more products. Also nach und nach kann man dann ganz auf Dünger verzichten. Man braucht der Pflanzerde keine Ruhephase mehr zu gönnen, weil es alles in Harmonie geschieht. Ich habe ja in meinen Videos immer wieder gesagt, dass die Elektrokultur eigentlich ein Feld kreiert, wie es auf der Erde von ca. 400 bis 500 Jahren. Und mit dieser Arbeit, was der Andrea hier macht, werden die Resultate mit weniger Dünger, mit keiner Ruhephase, und das Gemüse ist vitaminreicher und größer. Also ich denke, das sind doch einige Argumente, die dafür sprechen, da mal seine Nase reinzustecken. Ne? And so actually, what are your future projects now? Where are you going in your research? We are continuing to learn day by day, because it's a continuous learning process from the feedback from the farm and from even the small installation. We learn every day, and we are continuing to extend the knowledge through video courses, new book translation, tutorial. So we are expanding the knowledge in multiple language, and delivering also small kit, medium kit to be familiar with the technology, to start playing in the house or in the garden. Also Andrea wird weiter mit seinen Versuchen und Entwicklungen sich weiter bewegen, und dazu sagt er, dass man jeden Tag etwas Neues lernen kann, und auch durch das Feedback von anderen Menschen, die mit der Elektrokultur haben. Er wird weitere Videos machen in mehreren Sprachen, um dieses Wissen auch wirklich zu verbreiten in der Welt, den Menschen zugänglich zu machen. Es gibt auch Starter-Kits, also wo man schon gewisse Materialien einfach mal bekommt, sei es
diese im Haus anzuwenden oder im Garten, um mal so ein wenig seine ersten Erfahrungen zu machen, weil das, was man selber erlebt mit solch einer Installation, das ist viel mehr wert, als wenn der Andrea und ich hier noch 2 Stunden quatschen. So one point, Andrea, that for me is really interesting. You make not the big money with ElectroCulture. You have to work, and every part of your free time you just work for that. You go for that. It's really a pleasure. Yeah, it's my passion because I'm working in an ICT company with a very good position. I'm responsible for a business line in the Italian market, but nature is always calling me to install natural solution. We have about 30 solutions overall. We can work on the water, on the land, on the plants, on the environment, on the human side, and it's a nice path to grow together with a lot of people that are enjoying to stay outside. But month after month I'm doing more installation, doing more documentary, and I hope this will become my only one job for the life. Ich habe Andrea jetzt gefragt, eben, er macht mit ElectroCulture nicht das große Geld. Er hat einen Job, den er noch braucht, um auch Geld zu verdienen. Und dann hat er mir gesagt, ja, er hat das Glück, einen guten Job zu haben mit einer großen Verantwortung, wo er auch gutes Geld verdient. Und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, jedes Jahr investiert Andrea in andere Projekte, in Green Projects, sein persönliches Geld, um da wieder etwas zu bewegen, um noch mehr Feedback zu bekommen. Und er hat jetzt mir gesagt, dass die Natur ihn immer stärker ruft und er immer mehr von solchen Installationen machen darf und er eigentlich sich freut auf den Tag, wo er seinen Job an den Nagel hängen kann und ganz für seine Passion, die ElectroCulture, gehen kann. Allora, Andrea. Dimmi, Peter. No, so we have to switch in English yes, from in you. English. So, it's a pleasure to be here, and it's nice to hear that people are on the way to work with the planet Earth. We are already arrived at the end of our presentation. Is there something really what you would like to tell to the people, what they should think about? I think they need to play, they need to start to see real life experiment results. That's why we have created the 3 technology to use very easily in the house, or 5, 6 technology to use in the garden. So my advice is to start playing and make your own experience, so you will see the interaction with the nature by observing what's going on, and you will understand a lot of things, like that the energy is very important for our life. Ich habe Andrea jetzt noch gefragt, ob er noch was abschließend sagen möchte, und er hat einfach gesagt, geht und spielt rum. Probiert aus, findet es heraus, damit ihr spürt, was für Energien das wir hier empfangen dürfen, und dass es eben möglich ist, die Energien im Haus oder im Garten für sich positiv zu verändern. Allora, adesso possiamo veramente parlare in italiano. Grazie. Andrea, era un grande piacere per me. Anche per me. Dai, ci vediamo presto e facciamo presto. altri video per la gente. Certo, assolutamente, absolutely. Ciao a tutti. Ciao. E ci vediamo presto. A presto, see you soon.